Hello. Hello, everyone. This is Prerna, and this is our podcast, How Cow. And today we'll be talking about private universities and public universities and their opinions and everything. So stay tuned and, yeah, watch the whole episode. Thank you. Hello, guys. So we have Fardeen, Aisha, and Deep here. Please introduce yourselves. Hello everyone, I'm Aisha Mustafa. I'm a master's student in soil, water and environment at University of Dhaka. And Deep. Hey guys, I'm Deepal Mahmood, and I'm studying at University of Liberal Arts, doing a major on digital TV and film production, and I'm also a photographer, freelancer, and I identify as a human being. Well, it's always nice to see you guys again. My name is Fardeen Azwad. I study at the University of Liberal Arts, Bangladesh. I'm pursuing a degree in English and I teach kids on the side. It's fun. You should try it too. Okay, so our today's topic is public universities and private universities. Whoa. So, yeah. You know Yeah. what? Before we start, তোমরা Yeah. আগে chance পেয়ে দেখাও. Um, I don't something think to talk about. I don't think we should do this, you know, because chance পেয়ে দেখাও and then we'll talk. আচ্ছা ঠিক আছে তুমি একটা কোর্স পেয়ে দেখাও and then we'll see how it goes. Yeah. Also, registration process এটাও করে দেখো. Dude, আমাদের registrar billing এ গেছো কখনো? I had to like go for 1 week to get one transcript. Have you been through that? No, Well, I don't think you that's have. the price you I'm pay. still continuing my education from ULab, so let's wait and see how that goes. Yeah. So, what was Okay. the question again? I didn't even go to the question. Yeah, we didn't let her ask. Okay, so our first question is Yeah. what is the key differences between public and private universities in Bangladesh? Well, the Okay. key difference is that they're public and we're public and you're private. That is the এভাবে difference. already You know, I don't like the discrimination. tone. I don't like that tone, you know? না আমার কাছে লাগে I think public universities first of all when I think about public universities I think about it's free, right? It's affordable. And secondly, private universities, they are very expensive and it's not for everyone, Yeah. to be honest. So our আরেকটা হচ্ছে infrastructure, like the campus life and like that, the campus life are very different. So for me as a ULab student, even though it's a green university, it is claimed to be a green university, but if you compare it with like, you know, a public university such as Jahangirnagar University, it is, the differences are like vast. But then So- again, you see, private university তে not everyone gets the access, right? কিন্তু যেমন জাহাঙ্গীরনগর or DU এগুলো it's free for everyone. Yeah, yeah, দেখা everyone যায় can. বাইরের মানুষ এখানে এসে crowd করে দেয়. Like TSC, even DU people don't Yep. get to stay Yep. in TSC. বাইরের মানুষই বেশি থাকে or in every occasion. Like ফাল্গুন কিছুদিন আগে গেল পুরো জ্যামে আমি যাই নাই. But বাইরের মানুষ গেছে. I'm pretty sure. And also you will see like private university students, they are like, you know, the crowd is more ওইদিকে, তাই না? হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ। এইসব জায়গায় Yeah, yeah. and everything. So the key differences, like Fardeen, would you like to like point out few things? Personally, I think you guys touched on anything I would have wanted to say. কারণ দেখা যাচ্ছে যে কি চিন্তা করি বেসিক সবচেয়ে বেসিকটা হচ্ছে যে if you think about a private university student, ও বাপের টাকা চলতেছে. If you think about a public university student, oh this man 200টা নদী Hardworking. পাস করে কষ্ট করে Yeah. ইয়ে Yeah, থেকে yeah. এসে অনেক স্ট্রাগল করে he made it. Yeah. You know the story we've heard from our fathers. We've walked mountains. We've walked Yeah, I mountains. literally do that. Walked আমি kilometers. 1.5 ঘন্টা travel করে তারপর ইউনিভার্সিটিতে যাই. প্রত্যেকদিন So I can যুদ্ধ say করে that story to my kids someday. Exactly. But ওইটাই ঘুরে ফিরে, yeah. For me, like ULab being in the location, it's, you know, তিন রাস্তা মোড় প্রত্যেকটা দিন যাওয়া আসা, Very dust bad. allergy triggered, and yeah, it's unhealthy, but I feel like I get flashbacks every time someone says Shodorghat Gaptali Road. You I know, know, just I know, মানে just- just oh, you can actually go to Shodorghat from like কি বলে যে তুরাগ নদীর ভাই বাইরেও ফিটফাট না এখন যাইতে হবে সদরঘাট না 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 let's ওখানে not নাকি do অনেক that. গন্ধ. Yeah, I won't be disagreeing to that, but also
Acha, speaking of gondo, it smells really nice here. Like, I think Yeah, it's yeah. the candles. It actually Can we smells actually light it really up? good. If Yeah, if sure. so, Do we you need have a to. lighter? Hey, Why I'm would I not have a a lighter? smoker, Oh I'm my sorry. goodness. I don't How have did a this come lighter into on me. being? But yeah, it smells really good. Like, what is it? Well, from reading the year, it says Book Garden. Now, Okay. that's not a flower I've ever heard of, but No, my that goodness, it it should smells I, like- smell like amazing. libraries or old books, I think. It Is that do. so? No, it's just lavender. Oh. I think it smells like a Hey, bit I wouldn't say just strawberry-ish. lavender. It's a nice, pleasant smell, right? Anyways, let's go back Okay, to the. so let's. What was the question on. again? For the third Okay. time. Okay, let's move on to our next question, which is the academic programs and quality. Okay, I would like to hear from Aisha first. Because Well, I think যে আমাদের অনেক সাবজেক্টস আছে ফার্স্ট অফ অল যেটা প্রাইভেটে অলওয়েজ পাওয়া যায় না অনেক ডাইভার্স বাট দেন অ্যাগেন ইউ হ্যাভ দিস ওপেন ক্রেডিটস অলসো ইউ গেট টু চুজ দ্য সাবজেক্টস আমাদের কিন্তু পুরো অ্যাডমিশন প্রসেসটা এরকম যে তোমাকে একদম অ্যাপয়েন্টেড করে দেবে তুমি এটা অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর মেরিট সো ইউ ক্যান নট চুজ ইয়োর সাবজেক্টস and then আবার যখন you're in the program you cannot choose your credits either মানে আমি এত ক্রেডিট নিব এতটুকু সেমিস্টারের জন্য এভরিথিং ইজ ফিক্সড লাইক দে আর ফোর্সিং ইউ এরকম সো দেখা যায় অনেকের ক্যাপাসিটির বাইরে হয়ে যায় অনেক বেশি একাডেমিক স্ট্রেস হয়ে যায় এই জন্য তাদের ক্যারিয়ারেও প্রবলেম হয় পাশাপাশি কাজ করতে পারে না স্কিলস ডেভেলপ করতে পারে না যে জন্য আই থিঙ্ক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অ্যাকচুয়ালি অনেক বেটার করছে কারণ তারা পড়ছেও সাথে অনেক Do you think they have more chances at what at, you know, career after aspect career, yeah I after think work? so because দেখা যায় like even recently যত দেখবা যে হাই লেভেলসের যত মানুষ আছে সবাই ম্যাক্সিমামই হচ্ছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে আসছে ফর এক্সাম্পল পাঠাওয়ের ওনার যে সেও কিন্তু এনএসইউ থেকে আসছে তো আর পাবলিক মানে সবাই ম্যাক্সিমাম সবাই না ম্যাক্সিমাম মানুষ হচ্ছে বিসিএস এর দিকে যায় ইভেন দ্য টিচার্স এনকারেজ ইউ দ্যাট ওয়ে যে বিসিএস আমাদের লেকচার্সের মধ্যেও দে ব্রিং আপ দ্যাট টপিক বাট আমাদেরকে এটা প্রাইভেট সেক্টরে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কী করা উচিত ওটা একটু কম ফোকাস করা হয় সো আই থিঙ্ক দ্যাট নিডস ইমপ্রুভমেন্ট একটু ওখানে ফোকাস থাকা উচিত আমাদের Well, same actually. Like I agree with what you said. I think you mean the admission process there, private university, it's more accessible. Like Accessible, anyone yeah. can join if you have the Money, dollar yeah. money, the means to afford. You can absolutely join there, despite of your CGPA. Personally, in my opinion, my experience, যেটা আমি যদি বলি, like you know, I had a very lowish A levels result. So I didn't have that much of difficulties getting into ULAB, even though they, you know, they have some sort of criteria like you have to follow. But you know, if you talk to the administration, they kind of, you know, gets you. Man, into there's it. there's room to There's discuss room to things, discuss, work around which is stuff. nice, I think, It's because very helpful, I yeah. feel like A levels is very subjective. Like, ঠিক আছে, মানে you can't really judge a person through that. যে like, hey, you have C or like D in economics, so like you're a bad student. It doesn't, you know, it doesn't. I'm sorry, like define you like that. So ওই দিক থেকে yeah, and university ঢুকলে যেটা হয় যে like you know it's a lot of experiences, a lot of courses. You find what you like and পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টও হয় অনেক। personal development, Yeah. হয়, and it's also very diverse. Like I Yeah, feel yeah. like private universities is it more diverse? Like Well, in what diversity sense? ব্যাপারটা মানে like you know people from different groups, different class, different backgrounds different maybe, backgrounds. yeah. I Yeah. believe যে পাবলিকে আরো বেশি ডাইভার্স বিকজ ওখানে Okay. যেহেতু ফাইন্যান্সিয়াল রেস্ট্রিকশনটা নাই Mhm. সো আ লট মোর পিপল ফ্রম মেনি প্লেসেস লাইক দেখা যায় অনেক রিমোট এরিয়াস থেকেও আসে প্লাস অনেক লাইক সিটি লাইফে যারা ওরাও আসে সো আই থিঙ্ক অনেক বেশি ডাইভার্স থাকে ইনফ্যাক্ট আই হ্যাভ অলসো লাইক ফেসড ডিফিকাল্টিজ বিকজ অফ দ্যাট ইন অ্যাডজাস্টিং উইথ দ্য Okay. এনভায়রনমেন্ট Yeah. শুরুতে বিকজ অনেক টাইপের মানুষ থাকে অনেক টাইপের মাইন্ডসেট থাকে মেন্টালিটি থাকে সো ওগুলোতে আই ওয়াজ নট ইউজ টু ইট সো আই হ্যাড ডিফিকাল্টিজ উইথ দ্যাট অ্যান্ড অ্যাবাউট অ্যাডমিশন প্রসেস আই উড লাইক টু সে যে আমাদের তো অনেক রিগোরাস প্রসেস ইটস লাইক
crazy. আমি A level আমার শেষ হয়েছে last exam, it was a Thursday, and I was talking to a friend of mine. আমার মা সামনে এসে বসছে, she had this evil smile on her face. I didn't really get it. And আমি ফোনটা রাখছি and she says পরশুদিন থেকে তোমার কোচিং. Like what? What coaching? What coaching? I thought Where? we're done. Why? Exactly. I thought I'm done. And তখন অ্যাকচুয়ালি আমার কখনোই পাবলিকে পড়বো প্রাইভেটে পড়বো এগুলোর ছিল না, সো আই হ্যাড নো আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য অ্যাডমিশন প্রসেস, এত ব্যাটো করে যেতে হয়। অ্যান্ড ওইখানে গিয়ে আই ওয়াজ লিটারালি আমার উপরে বম্ব ফেলছে এরকম মনে হচ্ছিল, বিকজ ওরা লাইক বাংলা মিডিয়ামে এইচএসসি 2 years ধরে পড়ে, and then they give this admission test on the same syllabus, right? তাও পারে না, তাও অনেকে পারে না, কিন্তু আমরা লাইক we come from a whole different curriculum, and then you give us 3 months to prepare. That's ridiculous. That doesn't make sense at all. That's absurd. Yeah, and expecting us to like pass that is very absurd, I think. আমি একটা কি যেন অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম, বাট I zoned out. I'm dissociating. So I'm trying to get Alright, my energy so back. if we're talking about the admission process, right? My idea is it's way too restrictive. Way too restrictive in in the what sense যে just because you are offering a financial full ride, যে ঠিক আছে টাকাটা দিতে হচ্ছে না বলে এত restrictive narrow minded ভাবে বন্ধ করা হয়। যেমন for the example of private universities, right? Let's take ULab. Let's take an example of someone যে ধরো diploma দিছে, right? That person will never get into a public university, will he? Never. No. Maybe masters if he proves himself in the Because lowest undergrad. থাকে A থাকতে হবে বা B থাকতে হবে এরকম। There you have it. Yeah. But does that mean যে এই মানুষটা একটা productive member of society হইতে পারবে না, but he Exactly. can't use the resources that are available to him? Well, the answer is no, apparently. And I think যে এটা is not, it's definitely not fair, but it is what it is, right? So দেখা যায় যে when someone gets into a public university, and of course এটা সব পূর্ণভাবে আমার opinion, right? I feel like যে এত বড় একটা hurdle already cross করে ফেলছে ওরা, যে they're like, okay, ঠিক আছে, I'm here, okay, I can finally breathe, I can take a moment to look around, explore my options, whereas privately, you enter, there's really no criteria for admission privately, right? Other than ওইটা তো জাস্ট অন পেপার ওরা বলে দিবে যে এটা আছে, এটাই, but if but you talk to really, and again, while that may be way too open, I think that is definitely necessary because অনেকে আছে যাদের অপশনটা থাকে না, right? যারা maybe they can't go through the right channels or opportunityটা ছিল না, right? তখন ওরা আবার ইউনিতে ঢুকে প্রাইভেটে ঢুকে maybe they think যে আচ্ছা যেহেতু আমি already I'm starting at a lower place, why don't I grind, why don't I hustle, why don't I try to make something of myself, right? I think that's why we've been seeing a lot more entrepreneurs from private backgrounds, right? Pathao man, as you brought up. And I would like to add এই জিনিসটা আমি জানি না এটা কি রেলেভেন্ট নাকি, বাট No, let's hear তুমি it. যখন ওপেন ক্রেডিট আর ক্লোজ ক্রেডিট, রাইট? সো এটা বলতেছিলা, সো ওপেন ক্রেডিট হ্যাঁ সিস্টেমটা আছে, বাট তার মানে এটা না যে লাইক উই গেট কোর্সেস অল দ্য টাইম, বুঝছো? সো দেখা যায় অনেক সময় ধরো আমি ফর এক্সাম্পল সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ পড়তে চাইতেছি, বাট আই ক্যান গেট ইন টু ইট বিকজ অফ ওভার ক্যাপাসিটি, লাইক অনেক মানুষ, ঠিক আছে? তোমার ক্লাসে 32 জনের সিট আছে, বাট ইউর টেকিং লাইক 40 জন 50 জন, অ্যাকচুয়ালি না 40 জন না, অ্যাকচুয়ালি 100 জন। সো yeah, like if I'm wrong you can but this is what I see at ULab, like since 2019 I joined at ULab 2019 so তখনও কিন্তু they were like far less students and they have kind of marketed, is that a word? জানি না। সো মানে ওদের ক্যাম্পাস দেখে কিন্তু এটা মানুষ কিন্তু আরো অ্যাট্রাক্টেড হয়ে they got into it. বাট আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এটা যে ওয়েন ইউ আর টেকিং স্টুডেন্টস, সো তোমার ক্যাপাসিটি বুঝে কিন্তু তোমার এই জিনিসটা করতে হবে। এখন দেখা যায় যে আমি যখন একটা কোর্স নিতে যাচ্ছি, আমার লাইক 2 সেমিস্টার্স বাকি, আমার ওই কয়েকটা কোর্সের জন্য আমি জাস্ট আটকায় আছি। সো আই হ্যাভ টু টেক লাইক র্যান্ডম কোনো একটা ইলেকটিভ কোর্স আর লাইক আ জিইডি কোর্স বিকজ আমি বসে থাকতে চাই না। হ্যাঁ, সো দ্যাটস লাইক আ ভেরি কি বলবো, একটা এই বিষয়টা আই থিঙ্ক শুড বি হাইলাইটেড যে ইউনিভার্সিটিজ, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ যে ক্যাপাসিটির বেশি মানুষ নিয়ে নিচ্ছে আর কি। এনিওয়েজ Sorry, this smells way too good. oh thank you.
Not me, the candle owner. And yeah, since we're on the topic of the curriculum, right? যেমন personally I can give you an example. আমি recently এসে শুনছি যে আমার একটা friend, he got into DU and he's studying disaster management and relief. I have never heard of a private That's a university. subject? Yeah, it Exactly, is. right? Wait, Have you I didn't catch that. disaster It is. management and relief? বাংলাদেশে Wow. অবশ্যই এটা বড় একটা জিনিস. We're affected Yeah, we by need stuff it. every year, Yeah. more or less, right? Yeah, yeah. This should be a much bigger sector than it already is. So Yeah. why is only places like DU, JU, why are they offering this? Well, Yeah, it's the private option for should someone be- who wants to break into this market. Yeah. But then you remember যে এই মার্কেটটা entirely government owned. But then again, also I think মানুষের stereotypical mindsetটাও এখানে Mhm. ইয়া করে because বাংলাদেশে parents especially ভাবে যে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার বিবিএ এগুলাই শুধু ক্যারিয়ার দেয় বাট ফর এক্সাম্পল আমার সাবজেক্টে সবাই বলবে শুরুতেই ভাববে যে ও এটা কি পড়তেছে এনভায়রনমেন্ট হোয়াট ক্যান শি ডু হিয়ার ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড ইটস কাইন্ড অফ ট্রু বিকজ আমাদেরকে ওরকম অপরচুনিটি অ্যাকচুয়ালি দেয় না দেওয়া বাংলাদেশ হয় না। সো সিমিলারলি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট যদি পড়ো তেমন unless you're that qualified like you have a PhD and all I don't think there's much option in here Exactly. yeah so I think it's a much bigger context also about the quality which আমরা কথা বলছিলাম the admission and all and after you know going through all the struggles they're saying that they're the top universities right Okay. কিন্তু are they really maintaining that level of education ওইটাই That's something to are talk they about. doing that মানে আমরা এত কষ্ট করে প্রাইভেটে না পড়ে যারা পাবলিকে পড়ছে তারা কিন্তু লাইক দে আর ইন্টেলিজেন্ট ইনাফ টু হ্যাভ স্কলারশিপস অ্যাট পাবলিক প্রাইভেট Private ইউনিভার্সিটিজ universities. সো দে ক্যান ইজিলি গো দেয়ার রাইট কিন্তু তাও তারা এখানে আসতেছে ওয়াই টু গেট দ্যাট এডুকেশন ফর দ্য রেপুটেশন যে আমি Exactly. বাংলাদেশের টপ ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি আমি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি সো আর দে রিয়েলি গেটিং এনিথিং আউট অফ ইট মানে আই বিলিভ যে এডুকেশন মোর অর লেস সিমিলারই থাকে এক্সেপ্ট ফর দ্য ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স যারা হচ্ছে very highly qualified হয় and everyone's from DU everyone has a PhD so they're very good but আমরা যে এডুকেশনটা পাচ্ছি এটার পাশাপাশি আই থিঙ্ক আমাদেরকে স্কিলস ডেভেলপমেন্টে আরও ফোকাস করা উচিত যেটা আমাদের করা হয় না তোমাদের বেশি করা হয় আই বিলিভ বিকজ ইউ হ্যাভ অ্যাসাইনমেন্টস অ্যান্ড প্রেজেন্টেশনস যেটা আমাদের আমি পুরো ব্যাচেলর লাইফে জাস্ট একবার প্রেজেন্টেশন দিছি ডু ইউ Whoa. বিলিভ দ্যাট ইয়া I am low-key very jealous. and তারপর like by the end of my bachelor's just একটা seminar presentation ছিল and that was it and they like we don't have that experience like maximum people did not so অনেক ভুলভাল হয়েছে but I think এটা যদি শুরু থেকে আমাদের প্র্যাকটিস করানো হতো আমাদের ক্যারিয়ারেও খুব কাজে লাগতো because হ্যাঁ। everyone needs presentation skills Yeah. Absolutely. Yeah. বাট দেন অ্যাগেন তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা আই ডোন্ট রিয়েলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিস্টেম এটা কোনোই আমার কাছে পুরোই আননেসেসারি কোন লাগে assignment টা? অ্যাসাইনমেন্টস এই যে তোমাদেরকে অনেক বেশি অ্যাসাইনমেন্টসের প্রেশার দেয় আমি আমার ফ্রেন্ডদেরকে যখনই জিজ্ঞেস করি আই হ্যাভ দিস অ্যাসাইনমেন্ট দ্যাট অ্যাসাইনমেন্ট এভরি ডে The এভরি frequency উইক is just ভেরি too, ফ্রিকুয়েন্ট I too much. think I would like to point out this like assignments through the assignments what the university is trying to do is like team building basically like trying to communicate with people communication skills to develop করার জন্য and same goes for the presentation doesn't really happen because I think It- group projects only one person works Oh, exactly Right? isn't that God's honest এটাতে- truth? Yeah. মানে এটাতে আমি জানি না what's the solution for it but yeah I think most people don't do the work most people and don't it's do the work frustrating for the other person who's actually working who's actually serious as long as they're trying to এটা একটা গুড ইনিশিয়েটিভ যে লাইক হ্যাঁ এগুলা করে করে আমি একটা টিমটা কমিউনিকেশন স্কিলসটা বাড়াইতে পারি বাট অলসো দে অলসো হ্যাভ টু আই থিঙ্ক লুক আফটার যে লাইক কারা কারা পার্টিসিপেট করতেছে অ্যান্ড যদি পার্টিসিপেট না করে টু মোটিভেট দেম ইনস্টেড অফ giving them the fear using the fear psychology here why can't you just try to talk to them like acha ঠিক আছে তুমি এটা করতেছো না কেন করতেছো না if you're not interested why are you not interested let's have a talk তাই না ওইটাই, মানে ওইটাই। so I we think they can স্পেসটা make it a little more fun instead of like a little more copying engaging and- maybe Yeah, yeah, instead of yeah, the yeah, same yeah. age এটা question answer like দাও এটা ছোটবেলায় question যেরকম answer creative করতাম hands on work arts and craft exactly একটু exactly creative
And also, like, going on to what Mane you said about team building, right? Yeah. Team building, working in groups, and you were talking about ওই যে, what was that? Assignments. Why are there so many assignments Presentation? for you guys? The value that Oh, okay. a public level education gets you, right? I think brand value সাথে সাথে আরেকটা জিনিস যেটা সুপার ভালোভাবে মার্কেটেড হয়েছে from public universities is the fact যে you are going to be sitting in a room with the leaders of tomorrow, right? The network. Yeah. যে তুমি যাদের সাথে বসতেছো ওরাই তো কালকে সব চালাবে. So why wouldn't you want to? Obviously, a parent hearing that will want their kid to be in that room. So Yeah. ওইখান থেকে একটা extra level of pressure আসে. And honestly speaking, do we really see যে all of them are making it out of there, making it out the streets with this one? I don't think so. Because as with anything, you're going to get failures, successes, and everyone in Yeah. between. Right? So এটা তো কোনো metric না যে তুমি তো বলতেই পারো না যে ও IBA তে ঢুকবা তোমার লাইফ সেট. Yeah. But again, to be fair, এটাও ignore করা উচিত না যে that network brings a lot of value if you Yeah. utilize it correctly. Yeah. Right? Yeah, But honestly, that's like- also universally applicable Yeah, wherever yeah, yeah, you yeah. go. Speaking of network, and it doesn't really matter if you're from public university or private university. It's all about you, I think. Like how you communicate. What do you actually want with your life? So setting up that objective in yourself. যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এটা করতে চাই I want to explore this and that. So I have to meet this person. I have to meet that person. I have to build a connection with them. So See, sorry to interrupt. no, it's fine. I it's fine. think it's very easy for you guys because তোমাদের বড় ছোট সিনিয়র জুনিয়র সব মিলিয়ে তোমরা কথা বলতে পারো freely কথা বলতে পারো. We have to like go through this chain of command and Culture-টা। culture-টা. Senior, হ্যাঁ junior এত একটা- freely আমরা বসে কথা বলতে পারবো না unless we have a good bonding. Like আমি আমার টিচারের সাথে এত freely কথা বলতে পারবো না যত freely তোমরা বলতে পারবা I believe, right? So I think that a networking opportunity depends on the bond between you guys and like between me and my professor or anyone, and ওইটা create করতে অনেক time লেগে যায় আমাদের জন্য compared to you all. Also like a senior junior I believe যে আমাদের একদম immediate senior যারা or immediate junior যারা তাদের সাথে বন্ডটা অনেক strong হয়, but apart from that অত বেশি আমরা opportunity পাই না unless we go out of our ways. And it's like we've all heard the stories যে ও আচ্ছা মানে কালচারটা IBA তে এরকম যে let's say আমি পাঠাওয়ে ঢুকছি হ্যাঁ তুমি এই ব্যাচ থেকে 15 জন ঢুকাবা পাঠাওয়ে তুমি এই ব্যাচ থেকে 15 জন ঢুকাবা বিকাশে like একটা sort of grandfathering Yeah, in yeah. একটা sort of like bias. I don't want to say bias because these are some of the most talented students in this They want country. more of that. And the Yeah. thing is, I think যে it should not be taken for as a guarantee যে ও আচ্ছা IBA মানে এটা একটা talented মানুষ মানে ওকে একটা উপর জায়গায় বসাইতে Stereotypical হবে. concepts I feel like there should be a bit more evaluation, right? But এখানে that's where the network comes in. This is what I talked about earlier. Critically, you know. But critical of course, thinking of টা course, in আসলে। a perfect And world. also, I think critical thinking and logic. There's a course at ULab. I think it's a necessity. It's essential for everyone to have because আমরা যেটাই দেখি না কেন ফর এক্সাম্পল আমি এই প্ল্যানটাকে দেখতেছি আমার কিন্তু ভিতরে একটা বায়াস আছে একটা ইউনো সামওয়্যার বিহাইন্ড মাই হেড আমার একটা কগনিটিভ বায়াস থাকে সো ওয়েন উই আর ডুইং সামথিং ওয়েন উই আর সিইং আ পারসন আমরা কিন্তু জাস্ট জাস্ট একটা মাইন্ডসেট একটা রেখে দিই পার্সপেক্টিভ আমাদের একটা আছে যে হ্যাঁ আচ্ছা ওর চুল বড় এ মনে হয় এরকম এ মনে Or হয় the গিটার বাজায় musician. হ্যাঁ না হ্যাঁ সো এরকম। Guitar বাজায়, musician. Guitar বাজায়। Yeah. For me personally, like I have long hair. I have long hair because I like it. It doesn't mean like I'm a musician or whatever. But Yeah. I have like faced so many situations. যে গতকালকে I think a police officer told me যে like are you from Charukola? And I'm like, what sense are you talking about? I'm like, you have long hair, you're wearing this and that. So yeah, মানে এই জিনিসটা I think universities should have courses like this, which kind of opens up perspectives. And would you Yeah. like to add something? To Yeah, I think definitely there's a part of education that's largely misrepresented as being unnecessary in the sense যে like যেমন ethics,
right? Yeah. Ethics is even for us, it's not a mandatory course. Yep. Whereas in many fields, ethics should be one of the most focused on Yeah. matters, right? People যেমন expect যে এটা naturally আসবে, but it doesn't জি না always. সবাই ভালো Yeah. মানুষ হয় না, and সবাই honestly হয় না। কয়েকজনকে you can teach people to be good, and অনেক things happen out of ignorance that might have been avoided with Yeah. maybe a course or two. যেমন for the like the examples I'd want to bring up is medical, like public medical officials, right? দেখা যাচ্ছে যে we hear so many horror stories about the public মানে hospitals and all of that, যে মানুষের এরকম ওরা just ইয়ে করতে থাকে simply because of their jobs are guaranteed. Yeah. Why are their jobs guaranteed? Why didn't we check যে এই মানুষটা কি ethically তার businessটা practice করতেছে নাকি? Is he running his hospital in an ethical manner? Plus the chain I of feel command like thing, এই right? যে educational qualification এর পাশাপাশি এগুলো একটু চেক করা উচিত যে Right. are they really qualified to do this job? Exactly. Just educational qualification doesn't guarantee you will be good at this job. Yeah. Exactly. Yeah. যেমন a doctor's one of his biggest responsibilities is to tell the patient the truth. তো আমার কি একটা ডক্টর লাগতেছে যে এসে আমাকে ডাইরেক্টলি বলতে পারবেন না যে here's the situation, your mother is going to, this is how it's going to be. I need Yeah. I would like a doctor who has the heart and the ethics to tell me that to my face. Yeah, yeah. Whereas you hear so many horror stories যে না just ঘুরাইতে থাকে until such time. আমি জানি না if it's relevant, but there are some quote-unquote doctors which are only for like the VVIPs, and apparently like to see that doctor you have to wait like around like 2 to 3 months, and after that duration when you actually go there and meet the doctor to check up, তো ততদিনে মরে গেলে no, like you know like they It just sucks to be you. they just what they do is like they just see your hand. I'm like, oh, acha, এটা ঠিক আছে, এক Oh, মিনিটের একটা ইয়া করে and then they just let go. ওইটাই, Yeah. ওইটাই। আমি So- যেটা দেখি যে ম্যাক্সিমাম ডক্টর যে শুনেও না জাস্ট টেস্ট এই টেস্ট ওই টেস্ট এই টেস্ট তাই না? Actually, হ্যাঁ। guys, I think we're like Oh, moving away from the away from the Sorry. topic. আচ্ছা, I next I don't mean to like. we were talking about ethics, right? I would Yeah. like to add that আমাদের এরকম কোর্স নাই, but we did have this seminar. একটা সেমিনার ছিল যেখানে এথিক্স নিয়ে কথা বলতে চাইছিল, and I saw that most of the students were so uninterested. They thought this was very useless. Like শুধু শুধু Unnecessary. আমাদেরকে 1-2 ঘন্টা বসায় রাখছে, কি কথা বলছে এগুলো তো জানি, ভেরি আননেসেসারি। সো আই থিঙ্ক এটার জন্যই অপশনাল রাখা হয়, এটার জন্য লাইক আমাদের নিজের থেকে আসে না যে উই হ্যাভ টু নো দিস, উই হ্যাভ টু লার্ন মোর অ্যাবাউট দিস। সো আই গেস দ্যাটস দ্য True. As a society, Alright. we don't value emotional capacity. So don't want to ruin the flow, obviously. So I lost the number of count, like which question this is, but so how do tuition fees compare between public and private universities? I think we've একটু সারফেস হ্যাঁ, লেভেল একটু- আমরা একটু মেনশন হ্যাঁ করছি, বলা হয়েছে, but but I do in depth. tuition fees there's like a vast difference. vast There's difference. no joke. Like তোমার ডিউতে I think পুরো আমি- entire sem your life I think 3000 টাকার বেশি না তোমার এন্টায়ার লাইফ দ্যাটস টু মাচ। না মানে তোমার কি বলে পাবলিক ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ, লাইফ হ্যাঁ। মানে how আমার much it cost হচ্ছে you? পার ইয়ার ইনক্লুডিং বাস ফেয়ার অ্যান্ড হল টল সব মিলিয়ে আমার 4K পার ইয়ার। Whoa. And You আমার wanna ইয়ার know like how much we pay for each course every how semester? much? Guess the number. A lot. 1 lakh? A lot. Nah, এত না। Like, whoa, whoa, talking whoa, about whoa, one whoa. course here. We Okay. pay around like 16 to 17,000 taka per I course. see. And Per course? yeah. Per and course. একটা So if you course- take like 3 courses, that's like Oh my 7,000 god. into so এক 3. একটা কোর্স counts কত 3 ক্রেডিট করে না? Yeah. হ্যাঁ। So এখন তুমি মনে করো for me to finish my bachelor's I have to complete like 129 credits minus the internship I think. Yeah, more or less. So এখন তুমি you do the Oh my calculation God. how much it actually costs. এখন the thing is, I actually was once so bored in class that I did, right? So, Dude, I just realized যে Yeah. তোমাদের per course 16,000, আমার পুরা ব্যাচেলার্স এ 16,000। কেমনটা লাগে শুনলে এসব দর্শক বিন্দু? But হ্যাঁ, so yeah, এখন I think it came out to মানে with my scholarships and মানে discounts আর কি,
came down to 800 per class. How does that make you feel? Well, I'm বুঝলাম speechless. না। 800 per class. Per class ও 800 দিচ্ছি। হ্যাঁ, so যদি একটা কোর্স মানে আমার ক্যালকুলেশন For real? Also তোমাদের For real? বাস ফেয়ারও আলাদা Real? দিতে হয় না? আলাদা দিতে হয় না We বাস don't- ফেয়ার হ্যাঁ, every হ্যাঁ, হ্যাঁ। time you get I Yeah, think it's 2,500 or 2,000 taka 2000 per for semester. 50 rides. For 50 rides, yeah. Yes. For I think I 50 still have the card. Yeah, that's that's disappointing. Capitalism. so you're এইটা একটু ফ্রি করা উচিত। yeah. It was free, and that's how they marketed it, I think. যে, It was a free hidden- ride and but then again, again a lot of things to consider. Actually, inflation, oil prices are very high. Maintaining the True. bus. Yeah, it's a maintaining- lot. ঠিক আছে, হ্যাঁ, but and then অনেক again, ট্রিপস দেয় তো। অনেকগুলো Oh yeah, true for It some goes from very rough Polashi- terrain. Yeah, Polashi yeah. থেকে Yeah. শুরু হয়। Exactly, and মানে it goes pretty far too, like পুরো মিরপুর এখন পর্যন্ত মিরপুর যায়, যাচ্ছে এখন। right? So মানে I wouldn't say যে it's completely আমাদেরকে মানে ছিলে হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাইতেছে, no. Yeah, yeah. It's But like it's- reasonable to some extent, To but a degree, but honestly, will we ever be happy? Nah, unless if it's I zero? So, since you guys are paying so much, do you really get those facilities like lab equipment or I don't know campus life? So we've covered that. I might get What shunned are for they giving you talking in about return? this. But first of all, like, you know, as a media student, so we have to work on like কি বলে মানে editing videos and like, you know, cameras and stuff. So we do have like a media lab which has computers, equipments, but honestly, those are like obsolete. And if you know, start editing ধরো একটা জিনিস, it takes like hours. So I wouldn't say we are getting the facilities completely, but there are labs and stuff. Yeah, there are like that. opportunities for There are the opportunities. overly enthusiastic. আর কি। But they're not up to par. এখন Nope. honestly, for the amount of money we do pay, Huh. like I don't think it would ever feel like it's up to par, you know, because it's just Absolutely. such an excessive amount. And plus, it's not even it's an amount that you just pay financially, it's an amount that you pay mentally too, because Yep. that's a pressure hanging over your Yep. head. Yo, this is a Yep. big investment. Are you going to Yeah. provide an ROI on that? Like, can I expect you're going to make it out there? And what do we hear as students, you know? You won't. We won't. You ain't making it out of here like that. I think তোমরা যে মানিটার কথাই হচ্ছে and I think it's for us the effort that we put in to get here. So I guess like when we're talking about labs and all, we do not really get that much facilities. For example, shop labs even fan আসতে মানে summer it's hell. Fan এত আসতে চলে, AC work করে না labs but classrooms are fine. And then we don't get adequate equipments or chemicals বেশি থাকে না, দেখা যায় একটা কেমিক্যাল দিয়ে হচ্ছে একটা গ্রুপ কাজ করতে পারছে, ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ করতে পারে না। সো আই থিঙ্ক ওরা যেটা লাইক ফর বিইং দ্য টপ ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, they're not really giving us that much opportunity or that much facilities. Yeah. All right. So again, don't wanna Nah, it's all good. break the flow, but so how do networking opportunities differ between the two types of institutions? Networking. Networking or like the bond between the seniors and juniors. I mean, I guess you Okay. guys আমি- covered that part, but like হ্যাঁ। I have to একটু- বললে ভালো। Did you wanna start? Well, I have talked about the senior and junior bonding. Like Dynamic টা। আমাদের হচ্ছে শুরুতে আমাদের নোটস লাগে। Note is everything. Note is the key. Memorizing. So, হ্যাঁ, এটা I also want to talk about that, the education system curriculumটা. So notes memorize করতে হয়, so তখন হচ্ছে সিনিয়রদের সাথে বন্ডিং হয়, অ্যান্ড এটা জাস্ট ইমিডিয়েট সিনিয়র আর ইমিডিয়েট জুনিয়র্সের মধ্যে, এর উপরে বা নিচে তেমন একটা কানেকশন থাকে না আনলেস ইউর ইন ইভেন্টস অর অকেশনালি দেখা হওয়া, অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ টু গো আউট অফ ইউর ওয়ে টু নেটওয়ার্ক উইদিন ইউর স্ফিয়ার। সো আই থিঙ্ক ওইখানে একটু রেস্ট্রিকশন আছে আমাদের। অলসো দ্য টিচার, যেটা বলেছি যে টিচারদের সাথে কমিউনিকেট করার মধ্যে অনেক রেস্ট্রিকশন আছে, যে টিচাররা বিকজ দে আর ভেরি ইউনো
কোয়ালিফাইড পিএইচডি করা টিচার, তুমি ইউর জাস্ট আ মিয়ার স্টুডেন্ট, তুমি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ো, সো ভুল কিছু বলে দিলে এটারও ভয় থাকে, রাইট? সো খুবই বুঝে শুনে অনেক করে কথা বলতে হয়। সো আই থিঙ্ক ওরকম নেটওয়ার্কিং করা শুরুতে যায় না, আস্তে আস্তে ওয়েন ইউর লাইক ইন থার্ড ইয়ার তখন গিয়ে তোমার অপরচুনিটিটা বাড়ে। আচ্ছা, সো হাউ ডু দ্য লাইক এই অপরচুনিটিটা অ্যালামনাইদের কেমনে এফেক্ট করে? অ্যালামনাইদেরকে অনেক অনেক এফেক্ট করে অ্যাকচুয়ালি, ইফ ইউ হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ স্কিলস, লাইক তোমার নেটওয়ার্ক যদি এরকম ভালো হয়, ইফ ইউ হ্যাভ কানেকশন উইথ দ্য প্রফেসর্স অ্যান্ড এভরিথিং, ইউ ক্যান গেট টিপস অন হাউ টু বিকাম আ ফ্যাকাল্টি ইয়োর সেলফ In Dhaka University? অ্যান্ড Okay. ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে দেখা যায় যে বাইরের কেউ ইউজুয়ালি ফ্যাকাল্টি হয় না, সবাই ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয় তারপরে এখানেই আসে। তো অলসো সিকিউর একটা লাইফস্টাইল দেয়, দে গিভ ইউ লাইক আ প্লেস টু লিভ অ্যান্ড একটা স্টেবল ইনকাম দেয়। অলসো ইউ গেট দ্যাট রেপুটেশন যে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি টিচার, হ্যাঁ। সো আই গেস ওই দিক থেকে অনেক সুবিধা পায়। One thing I'd like to expand on in that nature is just like ছোটখাটো একটা funny story, right? About this whole culture, right? এখন I have a friend from a university, I won't name it. এখন তার ইউনিভার্সিটির অ্যাটায়ারের একটা পার্ট হয়েছে একটা পার্টিকুলার it's a tie. Okay? Okay. So he has to wear a shirt and a tie and pants. I don't know, it could be any university, you know? যাই হোক সো আমরা ইউনিভার্সিটিটার থেকে 15 কিলোমিটার দূরে আরং মাঠে বসে চা খাচ্ছি হি ওয়াজ ওয়ারিং দ্য টাই বিকজ হি জাস্ট কেম ব্যাক ফ্রম ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড উইর জাস্ট হ্যাভিং আ কাপ অফ টি। দেখি যে একজন তাকে ইশারা করলো এদিকে, ওকে গেল সে। তারপর আমি নেক্সট জাস্ট শুনলাম যে কই কিছু একটা জিজ্ঞেস করে যে আপনি কে, বা একটা সিভিল ডিসকাশন, নেক্সট ওয়ার্ডস আউট অফ হিজ মাউথ ওয়ার জি ভাই আমি এখান থেকে এসেছি, আমি কি আপনার সাথে পরিচিত হতে পারি নাকি? তারপরে অ্যাবসার্ড ইন্টারাকশন, চিনো না আমাকে, জানো না আমি কোত্থেকে, তাই তো পরে ঘুরতেছো। Sorry that I don't know you. তারপরে ওকে এখন আই এম জাস্ট আ থার্ড পার্টি, আই এম লুকিং ইন ফ্রম দি আউটসাইড, সো এসে বসলাম লাইক হোয়াট ওয়াজ দ্যাট অ্যাবাউট ম্যান, লাইক হোয়াট ওয়াজ দ্যাট অ্যাবাউট। ও তারপরে আমাকে বললে যে ও সেটাই তো আমাদের ইউনিভার্সিটির কালচার, এরকম সিনিয়র কাউকে দেখলেই তার একটা প্র্যাকটিসড অ্যান্ড প্রোগ্রামড একটা লাইন তাকে ধরাই দিতে হবে, তার ভালো লাগলে সে তারপরে একটা রেসপন্স দেবে। ওকে, ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাটস অ্যাডিং এনিথিং আদার দ্যান টু ইয়োর ইগো? I Okay, think um, respect cannot be forced. Respect can never আমি be আসলে forced. একটা জিনিস Yeah, it অ্যাড should করতে be চাই earned. যে কি বলে, সো মানে এটা তো একটা আছে যে হ্যাঁ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মানুষজনের হ্যাঁ ওই সিনিয়র জুনিয়র ওইটা নাই, বাট বিইং অ্যাট ইউল্যাব আই সামটাইমস নোটিস ফিউ থিংস যে লাইক সার্টেন গ্রুপস দে কাইন্ড অফ ওই জিনিসটা থাকে বুঝছো, যে হ্যাঁ ওই সিনিয়র ভাই আসতেছে, এই সিনিয়র ভাই একটু চুপচাপ তো থাকো এরকম থাকো। সো এই জিনিসগুলা তো আমি মাঝে মধ্যে আই গেট ভেরি লাইক আই এম একটু লেফট ওইসব কেসেসে, সো আই ট্রাই টু অ্যাভয়েড দোজ সিচুয়েশনস। সো ইয়া বাট এইটার মানে এটা না যে লাইক ইউনো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস থাকলেই যে লাইক সিনিয়র জুনিয়র একসাথে কাজ করতে পারতেছে, দ্যাটস নট ট্রু কমপ্লিটলি আর কি। I think Yeah. though যে like while definitely there are people in ULAB যারা এই কালচারটাকে অ্যাডভান্টেজ টেক করতে চায় যে হ্যাঁ আমি সিনিয়র মানে এটা ইজ আ পার্সন টু পার্সন হ্যাঁ, থিং, হ্যাঁ, বাট মানে যা দেখি সামটাইমস পাবলিক ইউনিভার্সিটিজ ইটস অ্যান ইনস্টিটিউশনাল থিং Yeah, and it's yeah, actually yeah. institutionally enforced, like the faculties will side with the seniors simply because ওর কথা Yeah. Actually, sorry. Thanks for clarifying that. Yeah, and I believe যে part of why ULAB you can technically talk to anyone comes from the private university aspect of it. যে দেখো তুমি কিন্তু আমার থেকে বেটার না, আমরা একই টাকা দিয়ে একই জায়গায় একই এসে জায়গায় বসছি, করতেছি, হ্যাঁ, ঠিক হ্যাঁ, আছে, whereas in a public university that might not be the same I feel statement, like you know? এই যে এনফোর্সমেন্টটা এটা আগে অনেক বেশি ছিল, এখন আস্তে আস্তে কমছে, thank বিকজ goodness. মানুষের নিজেদের মধ্যে হয়ে আসছে কি why would I do that, but then again I think to a certain point it is also important because this keeps discipline within True, people, true. because আমরা যখন সেকেন্ড ইয়ারে ফার্স্ট ইয়ার আসলো নতুন, তখন হচ্ছে there were kids who used to tease our batchmates লিটারালি, বিকজ অনেক টাইপের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে, অনেক ওয়ার্কস অফ লাইফ থেকে আসে, সো দে
did this, and we had to discipline them. We had to tell them that this is not right. You cannot do it. Even if we're juniors, you cannot do it. So I think a bhoyta, like senior bhoyta, can also be used to advantage to keep discipline. Because অনেক সময় দেখি যে আমাদের ক্যাম্পাসে it's open for all, right? So বাইরের মানুষ এসে they're like বসে আছে, girlfriend and boyfriend in front of the teachers, or That's not cool. টিচারের কারের সামনে বসে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়, and it's disrespectful for the professors, right? So that is something that we cannot do, which I think is kind of important. For sure. Yeah, so ওইগুলো like advantage নিজেদের জন্য নেওয়া হচ্ছে বেশি, like for the betterment of the environment নিলে is good. ওইটাই, like I think it's not something that came from a bad place, but it's It's now like a strict system. parents. ওইটাই. Yeah. They don't want Yeah. you to go out because they want you to be safe, but that's Yeah. not gonna help you. It's a practice আসলে Acha, so this is our last question, and this question is to Aisha. So, what are the challenges you face in your campus life, like public university? being a Well, woman. Yeah, being a woman. Yeah. Okay. Being a woman, a person, সব দিক থেকেই I have faced challenges. Starting from the very beginning, একদম শুরুতেই there was this one incident where I was bothered by a group of people. And শুরুতে আমি ঢোকার আগে I had this mindset যে হ্যাঁ এখানে অনেক টাইপের মানুষ থাকবে, you have to keep an open mind and you have to stay, in your lane and unbothered. So আমি তখন হচ্ছে আমার এক দুইটা ফ্রেন্ড ছিল, বাট দেখতাম যে আমরা ক্লাস করি, একজন জাস্ট পুরাটা ক্লাস তাকায় আছে, just staring without even blinking. It was so uncomfortable. He probably tried to do that, Hindi cinema nayok, staring, romantic. I just Guys, died in if your you're arms watching tonight, this, Chaz. it doesn't work. Arre. It's very creepy. What too much reels does to a person? Giving you kuch know? kuch Very hota hai creepy. vibes. And honestly, I did not say anything about that because, again, আমি mindset নিয়ে আসছিলাম যে অনেক টাইপের I thought ঠিক হয়ে যাবে. So it went on, and then আমরা পিকনিকে গেছি, and then they took pictures of me without consent. Whoa. That's not right. And Whoa. that's Whoa. not Not right right. at all. But I was going to confront them. তখন my friend said, যে আচ্ছা পিকনিক আছে, let's do it later. And then I went home. I forgot about it. পরের দিন they put up stories. তাও আবার group picture, ওই picture জানি না কই, but group picture crop করে they put up stories যে best couple and what not. It was so weird, and that's when I That's spoke creepy. up. That's very creepy. That's when I spoke up, and what was surprising was that we were 140 or 160 people. Okay, out of all, only 2 or 3 girls spoke up with me. Nobody else. Wow. I'm really And sorry. yeah, I'm it really was sorry. like very weird, and although it was a long time ago, ওইটা I believe যে এই যে যেমন বললাম ক্যাট কল করে, সো এটা শুরুর দিকে সবাই more or less face করে. ইনফ্যাক্ট এখনো আমি দেখি যে if you're wearing like sleeveless or কোনো western outfit পরলে crop top পরতে পারবা না, you're gonna get judged definitely. And especially Curzon হলে আমি যেখানে পড়ি ওখানে you are going to get side eyes and judged hoba, and then there's Completely like understand. there are corners for smoking, okay, but only for men. Yeah. Now smoking is a very bad thing, right? You should not encourage it, yes, but if you do have corners, it should be allowed for everyone. Exactly, Right. unisex, right? So when a girl smokes there তখন এসে বলে না ও কেন করতেছে এখানে. বাজে It's দেখায়. very- What হ্যাঁ, does বাজে that even দেখায়। mean, right? Like it's very weird, the whole dynamic, and একটু I think gender discrimination করে, like মানুষের মাথার মধ্যে এটা চলে. I would like to add few things. Brianna, you can stop me if I'm exceeding the boundaries. But No, it's when you fine. Go talk on. about gender discrimination or like harassment, if that was harassment, what happened to you? Yeah. Doesn't really মানে কি বলে like এটা যে সব শুধু womenদের সাথে হয়, it's not that. It's also with a man or like a human being.
ঠিক আছে? So especially when you know someone who is embracing themselves, who is slightly more feminine, um, they get also those stares, and they also get. It doesn't really matter whether you're at a public university or like at a private institution. I think it is everywhere, Yeah. and Definitely. that's something we should talk about. And like আমি একটু জাস্ট হয়ে যাচ্ছি, সরি অ্যাবাউট No, দ্যাট। no, it's fine. It's Um, fine. It's a topic that's close to Um, me. Because like- just because you guys are minority, ওই জন্য No, it's not about being a minority. It's just that. Okay, acha. It's like I can jump on It's that. fine. Like I- even It's- look, I'm in the biggest okay demographic, right? Better. Okay. Yeah. So Better. right, better, right? So দেখা যাচ্ছে যে this one time I was cycling down the streets. এখন cycle চালানোর সময় this gets in the way, right? So I just did a ponytail, right? আমি সাইকেল চালায় যাচ্ছি, দেখি পাশে রিক্সাতে দুজন বলে কিরে পোলা নাকি মাই, আমি ওদের সাথে ঘুরছি যে আমিও দেখবো কার কথা বলতেছে. It did not even occur to me যে wait me, wait it's just a ponytail though, man. Like yeah. that's enough to be a woman for you. Like you good, bro? Like so confusing, Yeah, it's confusing, right? Like ওইটাই আর কি, মানে হ্যাঁ, মানে when we talk about discrimination, I feel like it should be highlighted between everyone. Like it can happen to anyone who is, Okay. and like you know, like এটা তো definitely একটা colonial mindset থেকেই এই জিনিসটা আসে. So এই জিনিসটা kind of we have to be more aware about it's this. off-putting, Yeah. but I think Yeah, we're taking steps in the right direction, right? I think Yeah. society And, is No, evolving. honestly, but we- আমি হচ্ছে ULAB নিয়ে একটু বলতে চাই, not anything bad, but Yeah, go ahead. like Go since ahead. 2019 I've been there, and I haven't faced anything serious. I mean, it's a liberal school. It's very liberal. We can have another podcast about this. But sure, but like I've never faced any harassment, quote unquote harassment. But there was this one time I was kind of bullied because of you know, like I had teep on my head. I think you probably know Prerna. It's back in 2022 or The something. tongue. I had the tongue incident. But what I experienced was কি বলে, যখন when I talked about it, there was like a community around me. Like there were like 17 people who tried to, you know, How dare fix he it. Oh, yeah, I হ্যাঁ, হ্যাঁ, remember and, that. and later I came to know he got কি বলে, he got beaten up like Outside the extremely- Okay, university? we had no outside, part in the matter, inside the uni, right? at the Yeah. tongue. Okay. Oh my So there's that. I think ULAB a space there, and I really appreciate that. So a lot of universities এই জিনিসটা I'm not sure, but I don't think আছে এই জিনিসটা. So ULAB being the liberal university, এই জায়গাতে I think they are making sure. Like while we of course do not condone any sort of violence, crooks get left and right hooked, right? কিছু করার নাই. Yeah, I absolutely. believe আমাদের হচ্ছে like seniorদেরকে involve করলে there's a lot of support, but batchmate থেকে only certain people. তেমন একটা support I have not come I across. see. Yeah. I think we have come to the end, Yes, right? we did. Yeah. It was So so nice to this is see Yeah, the you end guys, of the you know, so- podcast. Actually, I like the and studio. yeah, Yeah, it's very pretty- fun. it's very nice. It's cozy, Yes. but the AC is kind of. I'm fine. I'm fine. Get this brand of air conditioner, guys. This is If I knew earlier, I This- would this have brought. summer- this This will summer solve we need global this. warming or Yeah. make it happen 2 Yeah. times faster. You know, like Sustainability. Okay, so this is the end. Thank you so much for coming. Yeah. And yeah, Thanks Hope for Thank having you us. next thank you so time. much for having us. Yeah. yeah, thank you. All right. How come everyone? How go? Out. And that's a wrap.